Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di masa kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk diri kami, keluarga kami, agama kami, bangsa kami dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah berada pada minggu yang ke-11 pada minggu ini. Dan insya-Allah kita akan sambung kita punya topik-topik yang masih belum kita pelajari lagi. Ya, jadi kita akan sambung pada hari ini insya-Allah. Jadi hari ini kita akan sambung dengan acquisition during the year. Okay, so kita akan sambung dengan acquisition during the year. Apakah maksudnya acquisition during the year? Okay, acquisition of subsidiary can happen anytime actually. It is not necessarily happen at the beginning of the year or at the end of the year. It can happen anytime, any hours, any minute, any days. Okay. Acquisition of subsidiary may not be at beginning of financial year. Hence, fair value of net asset has to be calculated on the date of acquisition. So we have to find the date of acquisition. The date could be 1st January, the date could be 1st April, the date could be 31st December, any date. So we have to calculate the net asset, fair value of net asset on that day of acquisition. The amount available is only the balance brought down and also balance carried down. Yes, when we check our statement of financial position, normally we are only having the balance brought down and balance carried down, but we do not have the balance on the date of acquisition if acquisition happened during the year. So you have to allocate the profit for the year between the pre-acquisition period and the post-acquisition period. So we are the one who are going to separate the profit and identify the profit. What is the amount of profit on the date of acquisition? Okay, let's look at this illustration. On 1st April 2020, H acquired 80% ordinary share of S. The ordinary share of S consists of 5 million, valued at 10 million. 5 million ordinary shares valued at 10 million. On 1st January 2020, S only has retained profit in its reserve amounted to 8 million. The retained profit of S at 31st December 2020 was 12 million. Assume profit accrue evenly throughout the year. Goodwill will be computed on 1st April 2020. That is the date of acquisition, and the reserve of 1st April 2020 also. Okay, so let's look at the timeline. Timeline for 2020. Okay, this is 1st January 2020. At this time, the balance of profit is 8 million, and this is 31st December 2020. The balance of profit is 12 million. So in between 8 million and 12 million, there is a 4 million profit during the year, right? Okay, so profit for the year, 4 million, will be allocated throughout the year. So here, acquisition happened on 1st April. 1st April is after 3 months of the opening of the year. And we have remaining 9 months here. So how are we going to calculate the portion of profit for 3 months and the portion of profit for 9 months? The answer is we have to allocate according to number of months. So the profit 4 million will be allocated to the pre-acquisition period and the post-acquisition period.
Okay, profit for the year is 4 million. Yeah, profit for the year is 4 million. And then will be allocated to the acquisition 1 million. That is 3/12 times 4 million. And the pre-acquisition retained profit is 9 million. How do we get 9 million? 9 million is after we adding the 8 million opening balance and 1 million profit for the 3 months. And the post-acquisition retained profit is 3 million. Yeah, 3 million is for the rest of the months for the year. So, when we want to calculate the fair value of net asset on 1st April 2020, the fair value of net asset comprised of ordinary share capital 10 million and retained earning is 9 million. So altogether it is 19 million. Yeah, 19 million. Okay, kelas. So maknanya bila kita nak calculate kita punya goodwill, dia punya retained earning adalah 9 million, bukan 8 million, bukan 12 million, tetapi 9 million. Okay. Our next subtopic is, okay, ada soalan tak yang itu? Tak ada ya? Okay. Okay. Yang seterusnya, intra-group sale of trading inventory and unrealized profit. It is normal for a company to sell goods. Biasa je jual barang ni kepada siapa saja. Termasuklah jual barang kepada subsidiary ataupun jual barang kepada holding, kan? Biasa saja. Okey. Tapi kita kena tengok prosedur sekiranya ada jual beli di kalangan members of the group ataupun kita panggil intra-group sale of trading inventory. Okay. Illustration 1, H controlling interest is 75% of S. Okay. H controlling interest 75% of S. And for the year ended 31st December 2020, H sold inventory to S costing 40,000 for 50,000. Biasa je kita jual barang pada harga yang lebih tinggi, kan? Kos dia 40,000, jual pada harga 50,000. Saya dia dapat profit 10,000. Salah tak ambil profit 10,000? Jawapan dia tak salah lah. Sebab telah dipersetujui lah. Ya? Maknanya mana kita boleh jual balik pada harga 40,000 kan? So dia dapat untung lah kat situ 20%. Okey. Jadi tak settle lagi. Apabila H jual kepada S dengan keuntungan sebanyak 10,000 tadi. Okey. Keuntungan 10,000 tadi memanglah H can recognize the profit. H can recognize the profit 10,000. But the group cannot recognize. The group cannot recognize. Itu problemnya. Group cannot recognize. Bila group cannot recognize, maknanya group trade this profit as unrealized profit. Ya, bagi group dia adalah unrealized profit. So unrealized profit ni kena keluarkan daripada group. Itu dia punya main idea dia. So, apa yang berlaku selepas S beli daripada H had sold 75% of the inventories. Daripada 50,000 tadi dia dah jual 75%. Maknanya 37,500 dia dah jual. And the remaining is closing inventories of S at 12,500. Jadi baki yang belum terjual adalah 12,500. So sekarang ni dalam 12,500 masih ada tak profit? Jawapan dia masih ada. Ya, masih ada lagi profit iaitu 2,500. Ya, profit tu masih ada lagi 2,500. So apa yang H akan buat dengan profit 2,500? Apa yang group nak kena buat dengan profit 2,500? Profit tadi kita kira sebagai unrealized profit, ya. Profit tu dikira sebagai unrealized profit. Okey, kita tengok cerita di bawah. H would have a profit of 10,000 from the sale of inventories to S. That is from company level H. However, from point of view of the group, there is still unsold inventories. Only 75% of the profit is realized. Jadi profit untuk 37,500 dah boleh kita anggap sebagai realized profit sebab telah dijual kepada third party. As it has been sold by S. Therefore, there will be no unrealized profit. Tetapi, there will be unrealized profit on the unsold inventory. Unsold inventory amounting to 12,500 tadi masih ada lagi element of
unrealized profit. So macam mana kita nak kira unrealized profit dia? Unrealized profit is 12,500 times 25% divide by 125. Sebab apa 25 divide by 125? Sebab ya, company ni ataupun group ni menggunakan markup formula. Menggunakan markup formula untuk calculate dia punya profit. Okey, jadi unrealized profit dia 2,500. Apa nak buat dengan 2,500 ni? 2,500 from group point of view, from group point of view, it will be debited to retained profit of H. Profit of H ni kena kurangkan 2,500 dan inventory of S kena kurangkan 2,500. Debit retained profit of H, credit inventory of S. Jadi inventory tadi terlebih. Inventory will be stated at the lower of cost and net realizable value. Tetapi bila dia ada profit, maknanya dia bukan cost. Okay, jadi inventory will be stated at cost. So untuk menjadikan inventory stated at cost, kita akan debit retained profit of H. Ini dalam group debit retained profit of H and credit inventory of S. So profit of H akan berkurang sebanyak 2,500. Inventory of S akan berkurang sebanyak 2,500. In accounting, everything must be double entry. Okay, itu kalau H yang jual. Kalau S yang jual pula, terbaliklah cerita dia, if S is the seller. So the journal entry will be debit retained profit of S 2,500 and credit inventory of H 2,500. Terbalik. Okay. Jadi sebenarnya unrealized profit tadi kita boleh calculate dengan menggunakan dua formula lah. Formula pertama adalah markup. Markup macam tadilah. Bila kita kata markup, apa yang berlaku sebenarnya? Bila dikata markup 25%, okay, bila dikata markup 25%, dalam markup tadi dia ada cost. Cost is 100%, profit is 25%, and selling price is 125. Sebab tu tadi bila kita gunakan formula markup, kita akan 12,500 kali dengan 25 bagi 125. Sebab apa? Sebab kita nak tahu berapa banyak profit tu adalah profit on selling price. Cost dia 100%. Profit 25, therefore selling price is 125. So, untuk dapatkan profit, kita kena kali dengan 25 dan bagi dengan 125. Itu untuk markup formula. Untuk margin formula, iaitu dia punya profit on sale. So, bila profit on sale, selling price is 100%. Selling price is 100%, the profit is 25%, therefore the cost is 75%. So, bila kita nak cari dia punya profit macam mana? Terus kita kalikan 25% kali dengan 100%. Ataupun 25% kali dengan inventory balance. 25% bagi dengan 100% kali dengan inventory balance. So, dengan menggunakan formula markup tadi, kita punya unrealized profit dia sama dengan 2,500. Dengan menggunakan formula margin, unrealized profit dia berapa? 2,000. Unrealized profit 2,000. Sekejap 2,000 pula. Sekejap Sejak 25 per 125 kita dapat 2,500. Ini bukan 2,000 dah, lebih daripada 2,000 ni. 25 100 kali 12,500. Okey, itulah jawapan dia. Untuk yang ni 25 bagi 125.
kali 12,500. So yang bawah dapat berapa? 25% bagi dengan 100% kali 12,500. Are you following, class? Are you with me? Hello, hello. Yes, sir. Berapa jawapan? Berapa jawapan dia? Berapa jawapan? 25% kali 12,500, berapa jawapan? Yes, very good. Saya tak nampak awak ni. Okey. Saya harap semua sedang berjaga di depan saya, ya. Okey. Berjaga ni maknanya tak terlelap lah, tidak terlelap di depan saya. Okey. Okey, example. Kita gunakan example ni. Ada example barulah kita rasa kita boleh nampak sikit, Okey. So kat sini kita ada statement of financial position of Ash and S as at 31st December 2019. Macam biasalah kita ada non-current asset, kita ada investment in S, okay. So investment in S is 108,000. Okay. Kemudian saya highlightkan benda yang penting-penting untuk tajuk yang ni lah, ya. Tajuk inventory ni tadi, ya. Disposal of inventory. So saya highlightkan juga inventory. Inventory ni. Jadi inventory ni patut highlight dua-dua lah. Inventory of Ash, inventory of S. Kita belum tahu lagi, belum tengok additional information siapa yang jual kepada siapa. Okay. Dan trade receivable, kemudian ordinary share capital 150,000, retain profit 48,000. Itulah perkara-perkara penting dalam tajuk ini. Additional information. Ash acquired 100,000 of 150,000 issued ordinary share of S when the retained profit of S had a credit balance of 12,000. Okay. Jadi Ash acquired berapa persen ordinary share of S? Berapa persen? 100,000 daripada 150,000, berapa persen? Syukri, berapa Syukri? Ada ke Syukri? 66 ah. 66? Ha. 66 66.6666667 persen. Okey, jadi yang lebih tepatnya itu betul. Okey, yang lebih tepat lagi adalah 2/3. Okey, sebab dia genap tu, 2/3 tu jadi genap lah. Okey. So, 2/3 of the ordinary share of S when the retained profit of S had a credit balance of 12,000. During the year ended 31st December 2019, Ash sold inventories amounting to 50,000. Jual inventory sebanyak 50,000 kepada S. Ash jual kepada S 50,000. Ash invoice the goods at cost plus 25%. Jadi untuk dapatkan 50,000 tadi, 50,000 tu sebenarnya adalah cost campur 25% profit. Cost campur 25% profit dapatlah 50,000. Meanwhile, 20,000 of the invoice price of this good still remain in the closing inventory of S. Jadi maknanya S ni beli sebanyak 50,000 tapi dia belum dapat jual semua. Dia belum dapat jual semua, dia baru dapat jual sebanyak 30,000. Ada baki lagi 20,000 yang belum terjual. Jadi kita tengok inventories of S ni 30,000. Dalam 30,000 ni ada 20,000 inventory yang dibeli daripada H. Okey. Jadi sekarang ni kita nak tahu berapakah nilai sebenar inventory tadi dan berapakah unrealized profit daripada inventory ni. Kan dia kata
the formula to invoice the goods is at cost plus 25%. Okay. Jadi berapakah profit yang tinggal yang kita panggil unrealized profit? Daripada jumlah jualan sebanyak 50,000 tadi, ada baki sebanyak 20,000 belum terjual. So, can anybody tell me what is the amount of unrealized profit? Formula adalah 20,000 kali dengan 25 bagi 125. RM20,000 kali 25 bagi 125. Berapa? 4,000. 4,000. Okey 20,000 kali 25 bagi dengan 125 sama dengan 4,000. Very good. Okey, ini kalau kita gunakan markup formula. Kalau kita guna margin berapa? Kalau kita gunakan margin formula berapa dia punya unrealized profit? Kita gunakan margin maknanya 25/100 kali 20,000. Berapa ya agaknya? 5,000. Yes, very good. 5,000. Okay. So 5,000. Jadi kalau kita gunakan margin, profit unrealized dia adalah 5,000. Kalau kita gunakan markup, maka jawapan dia adalah 4,000. Okay. Required prepare consolidated statement of financial position of Ash and its subsidiary as at 31st December 2019. Adjustment ada satu saja, iaitu inventory dan unrealized profit. So, Ash is the seller. So, the cost plus 25%. That is cost 100%, profit 25%, invoice is 125. So, berapa banyak dia punya unrealized profit? Betul jawapan awak tadi, sebanyak 4,000. Okay. Controlling interest adalah 100 bagi 150 sama dengan 2/3 ataupun 66.666666667. Okay. Dan non-controlling interest adalah 1/3. Okay. So, bolehlah kita calculate goodwill. Okay, kita calculate goodwill. Apa yang ada di sini? Consideration transferred is 108 daripada soalan. Okay, kemudian fair value of net asset, ordinary share 150,000. Retained profit on the date of acquisition is 12,000. Total fair value of net asset is 162,000. Okay, kemudian kita calculate non-controlling interest kita. 1/3 daripada 162,000 sama dengan 54,000. Okay, jadi kena ingat ini adalah step 1. Step 1 di situ. Step 2 di sini. Step 3 di sini. Dan step 4 kita calculate goodwill kita. Step 4. Okay, so kita dah dapat dah kita punya goodwill kita sebanyak kosong, tak ada goodwill. Okay, jadi walaupun goodwill kosong, kita kena kira juga goodwill. Jangan kita congak-congak goodwill, goodwill kosong ni tak payah kira lah. Jangan. Goodwill ada markah. Okay, jadi jangan tak kira goodwill walaupun kita dah congak-congak goodwill tadi kosong. Okay, seterusnya kita combine kita punya calculation of goodwill ni dengan analysis of financial statement. Okay, jadi kita letaklah dua kolom di belakang dia, iaitu kolom group, retained profit dan non-controlling interest. So, untuk non-controlling interest, kita dah ada satu item 54,000 daripada calculation of goodwill. Dan kita turun bawah, kita analyse retained profit. Sebelum kita analyse retained profit. Kita analyse retained profit of S carried down. From the question, retained profit of S carried down 48,000. Jumpa tak? 48,000 tu daripada statement of financial position. Saya highlightkan tadi 48,000. Kemudian kita tolak dengan pre-acquisition profit 12,000.
Baki post acquisition, retain profit carried down 36,000. 36,000 kita agih kepada group retain profit dan juga kepada non-controlling interest. Ya, group retain profit dan non-controlling interest. Jadi sebenarnya tak perlulah nak tulis balik kat sini kan. GRP NCI. Sebab dia sambungan daripada atas. Okay. So, kemudian kita ada retain profit of H carried down. Sebanyak 100,000. Dan jangan lupa tadi dah calculate unrealized profit sebanyak 4,000. Kita tolak unrealized profit kepada penjual. Siapakah penjual? Penjual dia adalah holding. So, kita tolak unrealized profit daripada holding. 100,000 tolak 4,000 sama dengan 96,000. Tak ada adjustment lain, kita terus bawa 96,000 masuk dalam group retain profit. Okay, so totalkan group retain profit 120,000 and non-controlling interest 66,000. Okay class, are you following? Yes, sir. Next. Okay, next is to prepare the statement of financial position. Okay, so statement of financial position kita, inilah perkara yang paling kita tunggu-tunggulah bila kita nak buat, kita buat account kan. And last kali, dah sampai dah dekat statement of financial position. Ya, dulu dipanggil balance sheet. Ya, sekarang dipanggil statement of financial position. Okay, kita campurkan non-current asset kita of the parent and subsidiary 180 plus 155. So, kita dapat 335. Goodwill tadi, kita dah calculate. Tapi kosong. Taklah kosong kat situ. Current asset, kita ada inventory of the parent, inventory of the subsidiary. Tolak 4,000. Kenapa tolak 4,000? 4,000 adalah unrealized profit. Kenapa tolak unrealized profit? Sebab kita nak kita punya inventory tadi at cost. Sebab sekarang ni inventory at profit of 4,000. Okay. Jadi kita punya inventory jadi 66,000. Seterusnya trade receivable tak ada apa-apa adjustment. Bank tak ada apa-apa adjustment. Total asset 458,000. Equity and liabilities, ordinary share capital of the parent 200,000. Retain profit dan NCI tadi daripada schedule. Tak payah kira lagi. Dan last sekali adalah trade payable. Ya, trade payable sebanyak 72,000. So dapatlah kita punya total equity and liability 458,000 sebagaimana total asset 458,000. Okey ya kelas? Okey, kalau kita guna formula margin tadi kita pun dah bincang dah tadi Kalau guna formula margin 25% sekali dengan 20,000 sama dengan 5,000 dan kita debit retain profit of H 5,000, credit inventory 5,000. Jadi formula markup ataupun margin tadi penting. Mana satu, kita tak boleh nak samakan mana satu kita ambil mengikut polisi yang ada dalam company tadi. Okey, yang tadi kita cerita tentang sale of inventory. Ya, jual inventory. Kali ni kita nak cerita pula sale of non-current asset. Ya, sale of non-current asset. Jadi kita juga boleh jual non-current asset. Biasa je kita jual motor, kita jual kereta, kan? Kita beli motor, beli kereta, beli bangunan biasa je. Okey. Tetapi ada sedikit, ada disiplin sekiranya kita nak jual di kalangan ahli dalam grup kita. Contohnya kalau parent jual kepada subsidiary ataupun subsidiary jual kepada parent, maka dekat situ adalah dia punya kaedahnya. Okay. Same as per sale of inventory, the adjustment of unrealized profit is to be made. The adjustment are made to remove the unrealized profit and disclose the asset at carrying amount to the group. You need to determine how much is the unrealized profit and how much is the depreciation. Number 2, who sell to whom? Number 3, both URP and depreciation are recorded by the seller. And number 4,
For example, H sold a delivery van to S. The records are as follows. Debit retained profit of H. Credit asset. Debit retained profit of H. Credit asset. Ini kalau katakan kita ada unrealized profit, kita kena buat macam ni lah dalam grup Debit retained profit of H. Credit asset. Kemudian, bila asset tadi ada depreciation, maka ada perbezaan di antara depreciation calculated based on carrying amount dan depreciation based on disposal value. Jadi kita pun tahu tadi dia ambil keuntungan daripada jualan aset tadi kan. Jadi apa yang berlaku kepada depreciation? Depreciation dia akan jadi over provided. Ya, depreciation dia terlebih. Depreciation terlebih. Jadi depreciation yang terlebih tadi kita akan debit balik aset dan kredit retained profit of H. Jadi kedua-duanya akan dicatat di dalam buku seller. Jadi kita akan tengok example nanti. Okey, sebelum tu kalau S pula yang jual. Kalau S yang jual, S sold a delivery van to H, the record are as follows. To record the amount of unrealized profit, debit retained profit of S, credit asset. To record the amount of depreciation, debit asset, credit retained profit of S. So, kita nak nampak dia punya perjalanan dia, kita kena tengok dulu illustration dan juga example. Illustration. H controls 90% of S. H controls 90% of S. Maknanya dia ada beli 90% saham of S. Ya. H sold motor vehicle carrying amount 10,000 for 15,000 to S. Jadi selepas dia acquire S tadi, dia pun jual motor. Dia jual motor vehicle. Motor vehicle ni kereta lah ya. Dia jual kereta yang mana dia punya carrying amount dia tinggal 10,000. Tapi jual pada harga 15,000. Ya. Carrying amount 10,000 jual pada harga 15,000. Kalau dalam akaun yang biasa, kita seronoklah ada 5,000 keuntungan. Ada keuntungan sebanyak 5,000. Tetapi for the group cannot recognize this profit. 5,000 ni dia tak boleh recognize. Sebab apa? Sebab umpama dia menjual kepada diri sendiri dan mendapat keuntungan daripada diri sendiri. Okey. Kemudian yang kedua, remaining useful life is 5 years. Remaining useful life is 5 years. Okey. Jadi kat sini, yang pertamanya ada unrealized profit sebanyak 5,000. Ya, ada unrealized profit sebanyak 5,000. Macam mana kita boleh dapat unrealized profit sebanyak 5,000? Okey, kat sini ada URP. Sama dengan 15 tolak 10 sama dengan 5. Ya, ada 5,000 unrealized profit. Yang kedua, from H point of view, H has profit of 5,000 and because it has disposed of the motor vehicle. From S point of view, S record motor vehicle at 15,000 and provide depreciation 3,000 every year selama 5 tahun. Carrying amount of motor vehicle as at end of the year is 12,000. Jadi pada S pula, disebabkan dia beli pada harga 15,000, dia catatlah sebagai 15,000. Kemudian dia pula depreciate dengan menggunakan 3,000. Ya, iaitu 15,000 bagi 5 dapatlah 3,000. Kemudian carrying amount dia adalah 12,000. Itu dalam buku S. Tetapi for consolidation purpose, from consolidated account view, the depreciation should be 2,000. Kenapa 2,000? Because the original carrying amount is 10,000 divided by 5. So the amount is 2,000.
and the carrying amount is 8,000. That is 10,000 minus 2,000. Jadi mana satu yang betul? Mana satu yang betul? From S point of view ataupun from consolidated account view? Untuk S, dia betul lah untuk buku dia. Tetapi kita bukan nak buat buku S. Kita nak buat buku consolidated statement of financial position. Jadi kita kena melihat dari sudut pandang consolidated financial statement. Jadi bagi consolidated financial statement, nilai yang sah untuk aset tadi adalah 10,000 dan depreciation yang sah adalah 2,000. So, ini menunjukkan bahawa depreciation telah terlebih sebanyak 1,000. Ya, depreciation terlebih sebanyak 1,000. Adjustment is to be made to adjust the unrealized profit and the over depreciation as if there were no sales to S. Okay, macam mana nak buat? How to record the amount of URP? Debit retained profit of S because S is the seller, and credit motor vehicle. Debit retained profit of S, credit motor vehicle berapa banyak? Sebanyak 5,000. Kemudian adjustment for over provision of depreciation. Adjustment for over provision of depreciation tadi, kita ada shortcut sebenarnya. Kita boleh saja kita ambil 5,000 tadi bagi 5. Dapatlah 1,000 perbezaan di antara original dengan new value. Please take note when the sale transaction happen. If the transaction was 2 years ago, then the over depreciation would be accumulated to 2,000. That is 5,000 divided by 5 times 2. Jadi kena tengok acquisition tu berlaku bila. Kalau tahun lepas, kemudian jualan berlaku pada tahun lepas, maka unrealized profit tu dah 2 tahun lah. Ya, bagi 5 kali dengan 2. To record the amount of depreciation, tadi kita nak record unrealized profit. Sekarang ni kita nak record depreciation. To record the amount of over depreciation, debit motor vehicle, credit retained profit of H. Semuanya kita catat dalam retained profit of H. Kita catat dalam retained profit of H. Kita catat dalam buku penjual. Ya, kita catat dalam buku penjual. Tapi yang siapa yang catat ni? Adakah S yang catat ataupun S yang catat? Yang catat kita lah. Kita ni adalah preparer of statement of financial position. So kita ni adalah mewakili group. Kita mewakili group. Walaupun group tadi duduk dalam holding kan. Tetapi dalam holding dia ada 2 set account. Satu account adalah account dia sendiri. Satu set adalah consolidated financial statement. Seterusnya, example. Kita ada example kat sini. So, example kita. Dalam example ni kita tengok dia punya additional information apa dia nak cerita kat kita. Okay. Additional information, on 1st January 2013, Ash acquired 300,000 of 400,000 ordinary share of S when the retail profit was 60,000. During the year, Ash sold a piece of land. Is carrying amount of 40,000 for 60,000. At the beginning of year 2019, Ash sold to S plant. Is carrying amount 20,000 for 30,000. The remaining useful life of the plant on the date of sale was 10 years. The policy of the group is to depreciate plant on straight line method and give full year depreciation in the year of purchase and none in the year of disposal. Okay. Jadi kita ada 2 adjustment nanti. So kita go through statement of financial position ni. Jadi kita ada, sekejap kita tengok siapa yang jual plant tadi. S jual plant, S jual inventory. H jual plant. Jadi plant sekarang sedang berada dalam S.
Kemudian inventory tadi, siapa punya inventory? Siapa jual inventory, siapa beli inventory? Inventory telah dijual kepada H. Okey. Kemudian jangan lupalah investment in subsidiary at cost. Apa lagi? Ordinary share dan juga retain profit lah. Jangan lupa ordinary share and retain profit of subsidiary. Jangan lupa. Okay, additional information kita dah baca. Prepare consolidated statement of financial position as at 31st December 2019. Okay, apakah working kita? First, kita tengoklah berapa persen acquisition tadi. 300 daripada 400. Berapa persen? RM300,000 bagi RM400,000. Berapa persen? 75. Yes, very good. 75%. Okay, when is the date of acquisition? 1st January 2000. Berapa? January 2000. Acquisition date memang kena tahu. 1st January 2013 Sekarang ni kita nak buat account 2019 jadi acquisition berlaku lama dah. Pada tahun 2013, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dah 7 tahun. Acquisition telah berlalu 7 tahun. Okay. Alright, seterusnya kita nak tengok sale of land Okay, untuk sale of land tadi ada tak unrealized profit? Ada unrealized profit iaitu unrealized profit adalah the difference between the carrying amount 40,000 and the sale value ataupun disposal value 60,000. So 60,000 minus 40,000 equal to 20,000. Kemudian B, ada tak depreciation? Okay, land ni tak ada depreciation. Jadi bila land tak ada depreciation, maka tak adalah depreciation. Who sell to whom? S sell to H. Jadi both unrealized profit and depreciation are recorded by the seller S. So apa yang kita kena buat? Kita tak ada depreciation, cuma ada unrealized profit. So debit retained profit of S, credit land 20,000. Next, sale of plant. Sale of plant. Ada ke sale of land tadi Ya. Ada sale of land dan sale of plant. Sale of inventory tak ada. Inventory tajuk sebelumnya, okey. Okey, jadi sekarang ni cerita pasal jual plant pula. Siapa jual? Siapa jual plant? H. Kepada siapa? Kepada S. Okey. So, URP and depreciation. Berapakah URP dia? URP is the difference between selling price and carrying amount. That is 30,000 and 20,000. Okey. Kita ada unrealized profit 10,000. Dan kita ada depreciation pula. Depreciation over provided. Sebanyak 10,000 bagi 10 untuk setahun. Jadi 1,000. So, how are we going to record? To record the amount of unrealized profit, debit retained profit of H, credit plant. Okay, kita akan debit dan kredit dekat akaun penjual. Debit retained profit of H, credit plant 10,000.
Jadi plan ni sebenarnya adalah plan yang ada, yang sekarang ni telah berpindah tempat kepada S ya. Okay. Kemudian to record the amount of over depreciation. To record the amount of over depreciation. Over depreciation dia adalah 10,000 bagi 10 sama dengan 1,000. Debit plan, sebab over provided depreciation maknanya plan kita telah terkurang. Jadi bila kita debit balik, plan kita akan meningkat semula sebanyak 1,000. Dan credit retained profit of H. Credit retained profit of H untuk depreciation yang over provided. Seterusnya controlling interest tadi, saya tanya juga tadi 300/400 sama dengan 75%. Now we want to calculate the goodwill. Goodwill consideration transferred sebanyak 350,000. Step 1 tu, step 1. Walaupun saya dalam jawapan periksa tak payah tulislah step 1 ni Untuk panduan kita, step 2 adalah fair value of net asset. Step 3 adalah non-controlling interest. Okay. Jadi kita dah dapat kita punya net asset 400,000 campur return profit on the date of acquisition 60,000. Kita dapat 460,000, kita kali dengan 25% untuk dapatkan non-controlling interest. So, consideration transfer campur non-controlling interest 15,000. Kita dapat 465,000 fair value of investment. Kita compare dengan fair value of net asset 460,000. Dapatlah kali ni goodwill sebanyak 5,000. So, goodwill ni adalah step 4. Okay. So, tadi daripada calculation of NCI, kita dapat 115,000. Boleh terus masuk dalam kolom dia. Sekiranya kita combine goodwill dan juga analysis of financial statement. Next, retain profit of S from the question. Retain profit carried down. Retain profit carried down, kita ada 100,000. Retain profit carried down. Kemudian kita tolak dengan pre-acquisition profit 60,000. Iaitu profit pada 1 hari bulan Januari 2013. Kemudian kita tolak dengan unrealized profit of land sebanyak 20,000. So bagi profit 20,000 kita agihkan kepada group retain profit dan juga non-controlling interest. So group retain profit 75% pada 20,000 dan non-controlling interest sebanyak 20,000 kali dengan 25%. Kita dapat 5,000. Terusnya retain profit of Ash 200,000. Ini pada soalan 200,000. Kemudian unrealized profit of plant. Unrealized profit of plant. Jual plant tadi dapat untung 10,000, tolak. Sebab apa? Sebab for consolidation purpose, the group cannot recognize this profit 10,000. Kemudian add back the depreciation of plant sebanyak 1,000. Menjadikan total dia 191,000. 191,000. Dan amount ini dibawa terus ke group retain profit column. Menjadikan total group retain profit at the end of the year 206,000 dan NCI 120,000. Dan ini adalah to prepare the consolidated statement of financial position as at 31st December 2019. Okey. So, kita tengok non-current asset kita. Non-current asset kita ada adjustment Okey, mula-mula kita masukkan land kita. Land kita 200 campur 200. Kemudian tolak dengan land ada unrealized profit tadi. Ada unrealized profit sebanyak 20,000.
Kita tolak di sini 20,000. Jadi land kita bukan lagi 400,000 tetapi 380,000. Begitu juga dengan plan. Okey, untuk plan kita ada plan of the parent and plan of the subsidiary. Pada masa yang sama dia ada unrealized profit 10,000. Ada unrealized profit sebanyak 10,000. Kita tolak dan okey, over provided depreciation kita campur balik sebanyak 1,000. Motor vehicle tak ada adjustment, motor vehicle 60 campur 40 100. Goodwill tak ada adjustment 5,000. Current asset inventory. Jadi inventory pun hari ni tak adalah. Kali ni tak ada lah adjustment inventory, trade receivable dekat bank semua tak ada adjustment. Adjustment dia hanyalah dekat sini saja. Dekat non current asset sebab kali ni kita nak deal dengan cerita tentang non current asset. Okay, equity. Equity ordinary share is ordinary share of the parent only. Kemudian campur dengan retain profit dan NCI. Retain profit dan NCI datangnya daripada schedule of analysis. Kemudian kita ada trade payable, tak ada adjustment. Dan last sekali kita ada overdraft pun tak ada adjustment. Okay kelas? Jadi boleh faham tak ni? Boleh, sir. Boleh, Alhamdulillah. Terkejut saya. Okay. Okay. Thank you very much kalau boleh faham. Jadi saya bagi break dulu 5 minit. Lepas tu kita akan cerita pasal bonus. Ya. Dan selepas bonus nanti kita kira dah habis dan kita akan bolehlah bincang soalan yang lepas lah. Jadi kita break sekejap 5 minit. Lepas tu kita akan masuk kepada bonus. Okay.
Okey. Kita tengok dulu jawapan daripada kawan awak ni yang dia telah menghantar jawapan. Kita tengok ya. Jawapan 10.13 ni. Jadi kita pun dah bincang dia punya goodwill hari tu. Kita dapat goodwill. Goodwill sebanyak 440,000. So macam mana dapat goodwill tu? Kita compare consideration transferred 2 juta. Okay. Kemudian fair value of net asset of subsidiary, ordinary share 1.7 million, retained profit 100,000, ARR land 100,000, ARR building 180,000, totalnya 2,80,000. Kemudian kita kali dengan 25% untuk dapatkan non-controlling interest, dapatlah 520,000. Jadi 2,520,000 kita compare dengan fair value of net asset 2,80,000, kita dapatlah 440,000. Okey, 440,000. Dan kita tengok pula dekat analisis. Ni kita tengok dekat analisis dulu. Okey. Analysis of financial statement. Analysis of financial statement. So kita ada 3 kolom kat situ, revaluation reserve, kita ada retain profit dan non-controlling interest. Okay, so non-controlling interest on the date of acquisition is 530,000. Then kita analyse pula retain profit carried down of S 500,000. Pula retain profit on the date of acquisition 300,000 300,000 tolak dengan 100,000 sama dengan 200,000. Okey, kali dengan percentage dia 75%, kita dapatlah 150,000 di situ dan non-controlling interest 50,000. Dan retain profit of of C, retain profit of C 500,000. 500,000 ni kita tak perlu nak kali dengan 75% Okey. Ini 500,000 ni kita kekal terus masuk dalam retain profit 500,000. 500,000. Jadi kita tak perlu bagikan dia kepada 2. Sebab apa? Sebab C ni adalah parent. Parent ni profit dia semuanya untuk group. Dia takkan masuk dalam dan controlling interest. So kita kena adjust balik yang ni. Sini 500,000, sini kosong. Sini 500,000, sini kosong. Kemudian apa lagi? Tak ada apa lagi. Jadi kita punya retain profit ni dia akan jadi 525. Dia akan jadi 650. 650. Dan di sini dia akan jadi 570. 570. Okey. 570. Okey. So kita pergi pada kita punya statement of financial position. Okey, non-current asset. Land 700 campur 280 campur 100, betul 2080. Building 900 campur 600 campur 180, betul. Goodwill 440,000. Current asset inventory, receivable, cash, tak ada adjustment apa-apa. Equity. Okay, equity ordinary share 3400 campur 1700 tolak 1700, betul. Retain profit dan non-controlling interest itu saja yang perlu diubah. Retain profit dia sekarang jadi 650. Retain profit jadi 650 dan non-controlling interest menjadi 570. 8% loan 400,000, payable 160,000.
Dividend payable. Okey. Bukan dividend ini receivable saja. Receivable. Kita tengok receivable, kita ada tolak 30. 150 campur 200 tolak 30. Di sini 100 campur 80 tolak 20. Kemudian cash. Cash ni kita ada cash in transit sebanyak 10 ya. Jadi 150 campur 10 sama dengan 320. Jawapan total betul, cuma yang perlu dibetulkan adalah di sini saja ya. Return profit dengan non controlling interest. Jadi tahniah. Okey, awak betulkan saja yang itu dan insya-Allah dah okey dah. Okey. So kita sambung issue of bonus ya. Okey, bonus issue. Boleh ingat lagi apakah dia bonus issue? Masa bila awak belajar bonus ni? Part berapa belajar bonus? Part 3? Issue of share belajar bila? FAR 210 ya? Okey, bonus issue issued by subsidiary. Okey, jadi bonus issue ni adalah yang jadi isunya adalah issued by subsidiary. Jadi bonus issue ni ada dua isu. Yang pertamanya issue out of pre-acquisition reserve. Yang keduanya issue out of post-acquisition reserve. Okey, jadi bonus issue out of pre-acquisition reserve kita boleh refer dalam textbook kita muka surat 413 dan juga illustration dalam muka surat yang sama. Bonus issue BI made out of pre-acquisition reserve. Bonus issue only a book entry not involve cash flow. Jadi bila kita kata issue of bonus tidak melibatkan tunai. Tidak melibatkan tunai. Jadi dia akan gunakan profit ataupun general reserve. In Ash book, there will be no increase in number of shares. Sorry, in Ash book, there will be increase in number of shares. There will be, ni ada in, ni ada dua kali ni. There will be increase in number of shares of S held by H. Okay, saya baca semula. Sasul-sasul ya. In H book, there will be increase in number of shares of S held by H. However, from consolidated account view, there will be an increase in S share capital and the reduction in pre-acquisition in full as per bonus issue. Okay, jadi apa yang cuba diceritakan di sini? Okay, yang diceritakan di sini apabila kita issue bonus out of pre-acquisition reserve, kan share ni kan on the date of acquisition, subsidiary ni on the date of acquisition dia ada pre-acquisition reserve sama ada profit ataupun reserve yang lain. Okay, katalah dia ada 100,000 reserve. Kemudian bila sebahagian daripada reserve tadi digunakan untuk issue bonus, maka reserve tadi berkurangan. Reserve tadi berkurangan. Jadi asalnya 100,000, lepas tu katakan di issue bonus sebanyak 50,000, maka profit tadi akan berkurang menjadi 50,000. Jadi maknanya pre-acquisition reserve kita akan berkurang. Menyebabkan kita punya calculation of goodwill akan sama ada kekal ataupun bertambah ataupun berkurang. Jadi sepatutnya goodwill tadi akan kekal sama ada isu bonus ataupun tidak. Nanti kita akan tengok dalam illustration yang menunjukkan goodwill tidak berubah walaupun kita isu bonus.
On 1st January 19, illustration 7, Ash acquired 80,000 of 100,000 ordinary share of S for 170,000. Dia acquire 80,000 daripada 100,000 dengan harga 170,000. Macam 2 kali ganda. Retained profit of S on that date was 110,000. Profit after tax during the year was 80,000. Thus, the retained profit of S at 31st December 2019 was 190,000. Jadi ni kalau kita nak tengok lah dari segi apa? Dari segi timeline tadi. Dari segi timeline maknanya kita dapat tahu bahawa pada awal tahun kita ada profit sebanyak 100,000. Kemudian profit after tax during the year pula 80,000. So berapakah profit at the end of the year? 190,000. Kemudian on 31st December 2019, S declared a bonus issue of 1 for every 4. 1 for every 4 shares held at RM1 each. It is assumed that the bonus issue has been made out of pre-acquisition retained profit. Sebab apa kita assume macam tu? Ya, sebab apa kita assume macam tu? Sebabnya profitnya mencukupi. Jadi biasanya dia akan digunakan pre-acquisition profit dulu, baru dia akan gunakan post-acquisition profit. Sebab itulah kita assume dia menggunakan pre-acquisition profit. Jadi pre-acquisition profit yang ada tadi adalah 110,000. Sekarang ni kita nak gunakan sebahagian untuk bayar bonus. Okay. So, first kita kena tengok berapa banyak bonus kita nak issue. Okay, berapa banyak bonus kita nak issue. So, mula-mula kita nak tengok dulu Ash controlling interest. Ash controlling interest is sebanyak berapa persen tu? 80%. And NCI is 25%. Dan total bonus issue. Berapa banyak kita nak issue bonus? 100,000 kali 1 bagi 4. Sama dengan 25,000 kali RM1 sama dengan RM25,000. Therefore, ini calculation kat bawah ni. Bonus issue sebanyak RM25,000 tadi kita nak agihkan kepada Ash dan kepada NCI. Banyak mana kita nak bagi pada Ash, banyak mana kita nak bagi pada NCI. Okay. Jadi bonus issue untuk Ash, of course lah dia akan dapat 80% daripada 25,000. So 80% from 25,000 is 20,000 and the balance 5%. Sorry, the balance 5,000, that is 20%, goes to non-controlling interest. Jadi berapa banyak ordinary share yang ada sekarang ni untuk H dan juga NCI? Untuk H, 20,000 yang baru campur dengan 80,000 yang lama, jadikan dia 100,000. Manakala NCI pula 5,000 yang baru campur dengan 20,000 yang lama sama dengan 25,000. Total semua sekali 125,000. So after bonus issue, the control interest of H is still the same. The controlling interest is still the same. Walaupun number of share bertambah, tetapi percentage tidak bertambah. Percentage tidak bertambah, iaitu kalau dulu 80/100, sekarang ni 100/125. Sama saja percentage dia tidak berubah. As bonus issue is issued out of pre-acquisition retained profit, the retained profit on 1st January 19 will be reduced by 25,000. Jadi tadi ada 110,000. 110,000 tolak dengan 25,000 dah tinggal berapa? Jadi maknanya baki tu dah tak sampai 110,000. Tolak 25,000 sama dengan 85,000. Ya, baki dia 85,000. The bonus issued out of pre-acquisition reserve will not affect the amount of goodwill as there was a transfer within acquisition of equity. Jadi goodwill tidak akan berubah walaupun kita punya retained profit telah digunakan untuk membayar bonus ataupun untuk issue bonus.
Okay, kita tengok calculation of goodwill before bonus issue. Sebelum ada bonus, berapakah kita punya goodwill? Consideration transfer 170,000, fair value of net asset, ordinary share 100,000, return profit 110,000. Totalnya 210,000. Total fair value of net asset 210,000. Kemudian kita dapatkan amount non-controlling interest, ya, 20% kali dengan 210,000 sama dengan 42,000. Consideration transferred 170,000 plus 42,000 equal to 212,000, and then this amount will be compared with fair value of net asset, that is 210,000. Jadi dia dapat apa? Dia dapat goodwill sebanyak 2,000. Sebab apa? Sebab apa yang dibayar adalah melebihi apa yang dia dapat. Kan? Dia dapat net asset, tetapi dia membayar lebih kepada net asset tadi. So dekat situ adalah goodwill sebanyak 2,000. Ini sebelum ada bonus issue. Macam mana pula selepas ada bonus issue? After there is a bonus issue, is that any different with the goodwill? The goodwill does not change, but the component of calculation of goodwill is changed. Contohnya, consideration transfer masih kekal 170,000. Fair value of net asset sekarang ni jadi berapa? Okay, ordinary share telah meningkat daripada 100,000 kepada 125,000. Sebab apa meningkat jadi 125,000? Sebab ada bonus issue sebanyak 25,000. Jadi, ordinary share capital 125,000. Macam mana pula dengan return profit balance? Return profit balance tinggal 85,000. So, 125 campur 85 sama dengan 210,000. Masih kekal sama dengan yang di atas. Jadi, NCI kita 20% from 210,000 equal to 42,000. Okay, lepas tu kita calculate lah goodwill. Jadi, dapatlah goodwill kita sebanyak berapa tu? 2,000. Ya, goodwill kita sebanyak 2,000. Jadi, goodwill ni sama, kekal. Sama ada kita issue bonus ataupun tak issue bonus, goodwill kita akan kekal. Okey, kelas. Kemudian bonus out of post acquisition pula. Tadi pre-acquisition iaitu profit available on the date of acquisition. Sekarang ni profit for the year pula kita guna untuk calculate apa dia? Bonus issue. So bonus issue out of post acquisition reserve, you can refer to page 414, illustration pun 414, example 415. Bonus issue made out of post acquisition reserve. Bonus issue is acquired after bonus is issued after acquired by H and will utilize the amount of reserve that increase after the acquisition. Okay, bonus issue PI is issued after acquisition by H. Maknanya H kena acquire dululah. H kena acquire dulu shares dalam subsidiary. Kemudian the subsidiary will utilize the amount of reserve. Ya, that is increase. Increase ni maknanya addition lah. Ya. Addition daripada apa yang ada pada tarikh acquisition. In consolidated account, the effect of bonus issue is that part of reserve is now can be utilized. That is frozen as cash dividend. The amount of goodwill remains the same. You have to provide for capital reserve based on the percentage of non-controlling interest. The percentage of controlling interest of H from the portion of post reserve utilized by bonus issue. Saya akan ulang balik sebab ayat tadi macam mengelirukan. Okay, you have to provide for capital reserve based on the percentage of controlling interest of H from the portion of
post reserve utilize. Jadi kalau katakan kita issue bonus, kita nak gunakan current year punya, current year punya profit. Contohlah current year profit ada 100,000, kita gunakan 40,000. Kita gunakan 40,000. Jadi maknanya profit tahun semasa kekurangan sebanyak 40,000. Profit tahun semasa telah kekurangan sebanyak 40,000 sebab issue bonus. Jadi kita kena top up balik yang 40,000 tadi, tapi tak sampai 40 lah. Sebab daripada 40,000 tadi, kalau katakan acquisition sebanyak 75%, yang 25% dimiliki oleh NCI. Yang dimiliki oleh parent hanyalah 75%. Okey. Jadi untuk menggantikan reserve yang telah digunakan tadi, kita akan gunakan percentage of holding. Dalam kes ni 75% kali dengan amount yang digunakan untuk bonus, iaitu 40,000 tadi. Jadi 75% kali dengan 40,000 sama dengan 30,000. So kita akan tambahkan dalam kita punya account ada capital reserve sebanyak 30,000. Translation ni baru faham insya-Allah. 8. On 1st January 19, S incorporated with 100,000 ordinary share. On the same date, S acquired 75,000 of the 100,000 ordinary share for 80,000. On 31st December 19, the retained profit of S was 60,000 and S declared a bonus issue of 1 ordinary share for every 5 shares held. And the bonus issue is issued at 1 ringgit. As S acquired S on incorporation date, all retained profit of S on 31st December 19 would be post-acquisition profit. That is, on the date of acquisition, the profit is 0. S controlling interest is 75% from 75,000 out of 100,000, and non-controlling interest is 25%. Okay, total bonus issue 1/5 times 100,000 equal to 20,000. Daripada 20,000 tadi adalah bahagian untuk parent dan ada bahagian untuk NCI. Untuk parent berapa? Parent bonus issue adalah 20,000 kali dengan 75%, manakala NCI bakinya lah 5,000. Okay. After the bonus issue, the controlling interest of H is still the same at 75%. Okay. Same as at 75%. Masih kekal sebagai 75% walaupun ada pertambahan saham sebanyak 15,000 untuk H dan 5,000 untuk NCI. As the bonus issue utilize the post-acquisition retained profit, the bonus issue of 20,000 will utilize the post-acquisition retained profit, and this amount is not available for distribution. And the balance retained profit of 40,000, that is 60,000 minus 20,000, available for distribution. This reduction need to be reflected in the statement of financial position. You have to provide for capital reserve, and based on the percentage of controlling interest of H from the portion of post-retained profit utilized for bonus issue, which is 15,000. Macam mana dapat 15,000? 20,000 times 75%. Recorded as capital reserve. Okay, jadi kita nak tengok calculation of goodwill yang mana dia issue bonus dengan menggunakan current year profit. Adakah boleh didapat goodwill? Okay, so berdasarkan kepada soalan contoh di atas, okay, consideration transfer adalah 80,000. Fair value of net asset, ordinary share capital 100,000. Itu sebelum issue bonus. Okay, sebelum issue bonus. Jadi consideration transfer 80,000, ordinary share capital 100,000 mewakili fair value of net asset 100,000. NCI pula 25%. 25% kali dengan 100,000 sama dengan 25,000. So 80 campur 25,000 sama dengan 105,000.
Kita compare dengan fair value of net asset 100,000, dapatlah goodwill 5,000. Okay, dapat goodwill 5,000. After bonus pula, adakah dia punya after bonus, adakah dia punya goodwill akan berubah? Adakah goodwill akan berubah? Jadi goodwill sebenarnya tidak akan berubah. Cuba kita tengok consideration transferred 80,000. Okay. Kemudian fair value of net asset. Fair value of net asset sekarang ni dia telah bertambah. Daripada 100,000 ordinary share kepada 200,000 ordinary share. Tetapi dia tidak menggunakan pre-acquisition profit. Sebab pre-acquisition profit tak wujud lagi. So dia akan menggunakan post-acquisition profit. Okay. Jadi sekarang ni goodwill kita, ya, untuk dapatkan non-controlling interest 25% daripada 120 sama dengan 30,000. Jadi fair value investment is 110,000. However, fair value of net asset is 120,000. So it look like that we have 10,000 loss. Kita macam ada 100, kita macam ada 10,000 loss. Tapi jawapan dia betul ke kita ada loss 10,000? Jawapan dia tak betul. Tak betul. Negatif 10,000 tu tak betul. Sebab apa tak betul? Sebab kita belum pindahkan ke capital reserve daripada profit. Daripada profit current year, kita pindahkan ke capital reserve sebanyak 15,000. Okay. Jadi bila masuk balik 15,000, maka goodwill after consolidation adalah 5,000. 5,000 ataupun sama dengan goodwill yang kita calculate sebelum isu bonus. Okay. Jadi kita dapat 5,000 goodwill. Seterusnya, yang tadi illustration, yang ni example. Hopefully kita boleh tamatkan example kita ni pada penghujung kelas hari ni. Okey. Jadi soalan dia pendek saja, dia punya statement of financial position. Kita ada non-current asset dan kita ada investment at cost 300,000. RM300,000, kemudian kita ada ordinary share dan profit 200,000 dan 190,000. Okey. Jadi fokus kita kat sini adalah fokus tentang bonus, ya. Jadi yang lain-lain tu tak ada adjustment lah. Okey, kita tengok additional information. Additional information yang pertama, on 1st January 17, Ash acquired 160,000 ordinary share of S when the retail profit of S was 40,000. Dia acquire sebanyak 160,000 daripada 200,000. Jadi dia dah ada 60%. 60% ordinary share. Sorry, 80%. 160 daripada 200,000 sama dengan 80%. Okay. 80% ordinary share in S when the retained profit was 40,000. On 31st December 19, S declared a bonus issue for every 8. Satu untuk setiap 8. Jadi setiap 8 saham ada satu saham terbitan baru. This transaction has not been recorded by the company yet. And the bonus issue was valued at RM2 each. Prepare the consolidated statement of financial position of Ash and its subsidiary. Okay, Ash controlling interest is 80%, NCI 20%. Total bonus issue is 1/8 times 200,000 equal to 25,000.
Dan 25,000 tadi kena kali dengan RM2 lah. Sebab issue price dia adalah RM2. So, 250,000 kali dengan RM2 sama dengan 25,000 kali dengan RM2 sama dengan 50,000. Jadi 50,000 lah nilai bonus dia. So 50,000 ni lah yang kita akan cari sekejap lagi berapa banyak yang kita akan create kita punya capital reserve. Total bonus issue 1/8 kali 200,000 sama dengan 25,000. Therefore, bonus issue untuk H, sebab dia pegang 80%, maka dia dapat 20,000. Iaitu 80% times 25,000. Dapatlah 20,000. Kemudian original value 160, maka totalnya 180. Manakala NCI pula, original 5,000 plus, original 40,000 plus new one, bonus issue 5,000. Totalnya 45,000. After bonus issue, the control interest of H aim at 80%. Kemudian, bonus issue of 50,000 will utilize pre-acquisition retain profit, acquisition profit yang ada 40,000 tadi, tapi 40,000 tu tak cukup sebab dia nak issue bonus sebanyak 50,000. Dan kalau tak cukup, dia kena ambil lah untuk yang current dia profit sebanyak 10,000. Okay. Jadi dia akan gunakan post acquisition profit sebanyak 10,000. Okay. The portion of post retain profit utilized for BI is 8,000. That is 10,000 times 80% recorded as capital reserve. Di maknanya selepas kita issue bonus, kita akan pulihkan semula capital reserve ataupun create semula capital reserve daripada asalnya tak ada capital reserve. Kemudian ada capital reserve disebabkan oleh adanya issue of bonus. Adanya issue of bonus. Issue of bonus tadi menggunakan pre-acquisition profit sebanyak 40,000 dan post-acquisition profit sebanyak 10,000. Yang 10,000 ni lah yang ada isu tentang capital reserve. Sebab yang 10,000 ni lah yang menggunakan 10,000 ni adalah post-acquisition profit yang telah digunakan untuk isu bonus. Seterusnya, ni dia. Calculation of goodwill ataupun bagian purchase. Jadi, consideration transferred adalah 300,000. Kemudian, fair value of net asset comprise of ordinary share capital, iaitu 200,000 campur 50,000. Jawapan dia 250,000. Dan retain profit, kita dah gunakan semuanya 40,000. Tolaklah 40,000. 40,000 tolak 40,000 sama dengan kosong. Kemudian, goodwill. Kita dapat goodwill. Selepas kita compare, kita punya, sebelum tu kita calculate dulu NCI. NCI 20% daripada 250,000 sama dengan 50,000. So 350,000 kita compare dengan 250,000, dapatlah goodwill sebanyak 100,000. Goodwill 100,000. Kemudian tadi kita kata kita akan create capital reserve account. So capital reserve account adalah 10,000 kali dengan 80%. 10,000 kali dengan 80%. Apa sebenarnya 10,000 tadi? 10,000 tadi adalah amount of current year profit yang kita guna untuk issue bonus. So goodwill after adjustment is 108,000. Itu kita teruskan dengan analysis of financial statement balance carried down. Analysis of financial statement balance carried down. Retain profit of S 190,000 minus
Profit available on the date of acquisition 140,000. Kemudian minus profit unrealized profit. Unrealized profit for bonus issue. Sebanyak 10,000. Jadi 10,000 kita dah gunakan. Kita gunakan 10,000 untuk tujuan bonus jadi untuk kita punya statement of profit or loss of S ni kita keluarkan sebanyak 10,000 untuk issue bonus. Okey, berapakah baki profit of S selepas kita tolak 40 dan tolak 10? Jawapannya 140. 140 kita kena kongsi dengan kita kena kongsi dengan non controlling interest. Jadi non controlling interest tadi ada certain percentage. Okey, jadi sekarang ni kita ada profit daripada S sebanyak 140,000. Kita agihkan kepada dua company tadi iaitu 112,000 dan 28,000. Dan akhir sekali adalah retain profit of H 200,000 tadi. Kita tak usik, tak ada bawa ke mana-mana. So now we can total the amount group retain profit 312,000, manakala dan controlling interest adalah 78,000. Okay, saya harap awak semua dapat follow apa yang kita belajar pada hari ini. Okay, seterusnya consolidated statement of financial position of H and its subsidiary as at 31st December 19. Okay, jadi perubahan ada dekat mana? Kita tengok non-current asset 300/300 kekal 630,000. Goodwill 108. Goodwill 108 ni adalah goodwill yang kita calculate, yang mana goodwill tadi mengandungi pre-acquisition profit dan post-acquisition profit 108. Kemudian current asset 120 campur 10, tidak ada apa-apa perubahan. Equity and liabilities, equity and liabilities kita kena careful. Equity and liabilities 500,000 ordinary share of H. Kemudian retain profit dan capital reserve. Okay, dan last sekali kita ada liability. Liability 20/40 sama dengan 60. Okay. Jadi untuk tajuk yang ini, tajuk statement of financial position, kita sampai penghujung lah. Jadi nanti pada kelas hari Rabu kita akan discuss soalan. Pada hari Rabu kita akan discuss soalan. Nak tengok awak faham ke tidak soalan tentang consolidated statement of financial position. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan nak tanya? Jadi nanti pada hari Rabu insya-Allah kita akan ada kita akan adakan perbincangan berkaitan dengan soalan Okey. Jadi semalam ada yang tanya saya dah siap ke marking quiz jawapan dia dah siap. Dah siap, ada kat depan bilik saya lah semua jawapan tu Okey, siapa nak ambil boleh ambil lah nanti. Skrip quiz transkrip ada dekat depan bilik saya. Okey, satu lagi pada minggu lepas, hari Isnin kan kita, minggu lepas ke 2 minggu lepas, hari Isnin kita tak buat kelas kan sebab ada birthday yang di Peruan Agong. Jadi saya nak tanyalah bila awak boleh free untuk kita nak ganti kelas sama ada 1 jam ataupun 2 jam. Hari apa yang awak free? Kelas? Hari apa yang free? Isnin petang free ke? Hello. Free, sir. Isnin petang free? Pukul 2 free?
Saya tak sir. Oh, dia tak Free saya rasa Selasa dengan Khamis sir. Selasa petang, free. Petang. Saya free. Yang lain saya tak tahu. Petang tak. Petang tak free. Ada kelas sih. Ada kelas Awak punya kelas tak sama ya. Ya, tak sama sir. Hari apa lagi boleh free? Tak nak ganti tu. Kalau tak dapat 2 jam pun 1 jam pun cukup lah. Dia nak ganti yang tu. Hari Khamis. Oh, Khamis ni ada program pula. Petang. Rabu? Rabu petang. Oh, Rabu petang kita ada kelas kan? Rabu petang kita ada kelas. Kalau kelas Rabu petang tu, ni sambung 1 jam lagi boleh ke? Ada kelas? Boleh. Boleh. Ada yang ada kelas ke Rabu Boleh, petang? Tak ada sir. kan? Tak ada. Sebab saya tengok lepas kelas kita tu lepak-lepak dekat bangku bawah tu. Boleh So hari Rabu kita sambung 1 jam lagi. Boleh Okay. Okey, insyaAllah. Boleh. Ataupun sebelumnya. Pukul 2 tu. Sebelum ada kelas. Ada kelas. Okey, kita buat selepas lah. Boleh selepas. Oh, insyaAllah hari Rabu kita jumpa selepas. Hari Rabu kelas kita, lepas tu selepas kelas kita sambung lagi 1 jam. InsyaAllah. Okey, so saya rasa kelas saya pada hari ini setakat ni saja dulu. Okey. Jadi kalau ada apa-apa soalan tu bolehlah mesej saya bila-bila. Okey. Kita sudahi kelas kita pada hari ini dengan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.